Good morning, dear students. I welcome you all in online GK class. Students, as you know that a reading part of chapter number 1, here I will show national symbols that we have done. Mostly reading part is given in लेसन 1 नेशनल सिंबल्स राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में हमने पढ़ा था. एंड इन लेसन नंबर 2 मैच द नेशनल सिंबल्स. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस ब्रीफली about these symbols, about our national symbols of India. Okay, here in the form of मैचिंग की फॉर्म में बेटा यहाँ पे नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया आर गिवन. हेयर सिंबल्स and here their names also given. Okay, so we will do these national symbols, these match these national symbols one by one. Flag और नेशनल फ्लैग, हम क्या बोलते हैं अपने फ्लैग को, नेशनल फ्लैग को? ट्राई कलर. So you will match like this, tricolor. Okay, flag, national flag, tricolor. Emblem, national emblem. National emblem is Sarnath lion capital. Sarnath lion capital is our national emblem na? Yes. Basically beta this chapter is really very easy, basis on lesson 1. So at least you will try to do this at your own. National anthem. National anthem is Jan Gan Man. Okay, national song Vande Mataram. You will match like this beta and learn these points. National animal. National animal is Royal Bengal tiger. National bird is peacock. नेशनल एक्वेटिक एनिमल क्या है? एक्वेटिक एनिमल डॉल्फिन. ओके, यू हैव टू लर्न दीज पॉइंट्स ऑल्सो. नेशनल फ्लावर इज लोटस. यस, वेरी गुड. नेशनल ट्री इज banyan tree. National fruit is mango and national sport is hockey. National calendar Sikh. National river Ganga. Okay, you will do these matches like this. Okay, and here 3 questions are also given, so you will do these questions and here you will write answers in these given blanks. Okay, first question is, who is present prime minister of India? present prime minister कौन है भारत के? मिस्टर नरेंद्र मोदी. Okay,
And second question is, who is present president of India? Present president of India कौन है? श्री रामनाथ कोविंद. Okay. And who is present chief minister of your state? Okay. In this question, it is given that your state, in which state you live. आप कौन सी स्टेट में रहते हो? यस, हरियाणा. हरियाणा स्टेट में रहते हो ना आप? यस. सो हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा? हरियाणा के चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री कौन है? प्रेजेंट मुख्यमंत्री. यस, श्री मनोहर लाल खट्टर. Okay. So you will fill these blanks like this. Spelling should be correct and writing should be neat and clean. Okay. Who is present Prime Minister of India? Mr. Narendra Modi. Second question is, who is present President of India? Shri Ramnath Kovind. And third question is, who is present Chief Minister of in your state यानी के हरियाणा? श्री मनोहर लाल खट्टर. Okay beta, you will fill this chapter like this and learn these points also. If you are having any query in any point, you may ask me in comment section. Okay. You have to do this book work in your book only. Okay. आपको बुक का वर्क सिर्फ बुक में ही करना है. जब आपको नोटबुक में करना है देन आई विल टेल यू. ओके. सो यू हैव टू डू लेसन नंबर 2 इन योर book like this only.